వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ సెషన్స్. ఇవాల్టి మన ఈ ఇంగ్లీష్ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయే గ్రామర్ టాపిక్ వర్బల్స్. అంటే వర్బ్ని ఒక నౌన్ గానో ఒక అడ్జెక్టివ్ గానో యాడ్వర్బ్ గానో వాడినప్పుడు దాన్ని వర్బల్ అని అంటారు. సో ఈ వర్బల్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఒక యాక్షన్ వర్డ్ని నౌన్గా యాడ్జెక్టివ్గా యాడ్వర్బ్గా వాడచ్చా, వాడితే ఎలా వాడచ్చు అనేది ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ వర్బల్స్. అ వర్బల్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ వర్బ్. వర్బ్ అంటే యాక్షన్ వర్డ్ కదా. Verbs are words which convey actions. So, a verbal is the form of a verb that is used as a noun, adjective and adverb. అంటే ఒక క్రియాపదాన్ని ఒక నామవాచకంగాను ఒక విశేషణంగాను అలాగే ఒక క్రియా విశేషణంగాను ఎలా వాడొచ్చో అలా వాడినప్పుడు ఆ క్రియాపదాన్ని వర్బల్ అని అంటారు. So verbals. Verbal is another name for non-finite verbs. So important questions about non-finite verbs. What are non-finite verbs? Why are they called verbals? And what are the things to learn about them? So ఇవాళ మన వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది answers to these questions. అసలు non-finite verbs అంటే ఏంటి, అసలు వాటిని verbals అని కూడా ఎందుకంటారు, తర్వాత వీటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అనేది ఇవాళ మన ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో non-finites. Simply put, non-finite verbs are verbs which are not finite. Action. Looks very simple, but it is not so entirely. The basic points of difference between finites and non-finites are as follows. Enti? A non-finite verb does not change according to its subject, whereas a finite verb does. For example, he likes to drive. మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చెప్పుకున్నాము, నౌన్ గనక సింగులర్ అయితే వర్బ్లో ఎస్ ఉంటుంది, నౌన్ గనక ప్లూరల్ అయితే వర్బ్లో ఎస్ ఉండదు, రైట్? సో దిస్ వర్బ్ దట్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ ద వర్బ్ విచ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్. అలాంటి వర్బ్స్ని ట్రాన్సిటివ్ ఆర్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అని అంటారు. సో నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అయితే సబ్జెక్ట్ ప్రకారంగా మారదు, అది కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. అలా మారే వర్బ్స్ని ఫైనైట్ వర్బ్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ లైక్స్ టు డ్రైవ్, దే లైక్ టు డ్రైవ్. ఓకే, the non-finite verb drive remains constant while the finite verb likes or like changes according to the subject, he or she. ఇక్కడ డ్రైవ్ కూడా యాక్షనే కదా, డ్రైవ్ మారలేదు, whereas likes మారింది. So likes or like is the finite verb and drive is the non-finite verb. Simple. Finite verb subject మారితే మారుతుంది, non-finite verb constant. Next point of difference. Non-finite verbs are not affected by changes in tenses. Time change అవుతున్నప్పుడు ing form, en form, right? ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఈడీ ఫార్మ్స్, అవి వీటికి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఇలాంటి వర్బ్స్కి. దే లైక్ టు డ్రైవ్, దే లైక్డ్ టు డ్రైవ్, సేమ్ సెంటెన్స్. ద ఫైనైట్ వర్బ్ షోస్ ద టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ like or liked for simple present tense and simple past tense respectively. For the non-finite verb to drive, the tense is irrelevant. వాళ్ళకి పాస్ట్లో నచ్చిందా ప్రెజెంట్లో నచ్చిందా అనేది కాదు, వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ నచ్చింది, రైట్? వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ నచ్చుతుంది, దే లైక్ టు డ్రైవ్, వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ నచ్చేది. ఓకే, హియర్ ద ఫైనైట్ వర్బ్ షోస్ ద టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఆర్ లైక్డ్. ఈ రెండింటిని పట్టే కదా మనం టెన్స్ని గుర్తుపట్టచ్చు. లైక్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్, లైక్డ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్. హవెవర్ డ్రైవ్ అనే పదం అక్కడ సేమ్ ఇక్కడ సేమ్. హీ లైక్స్ టు డ్రైవ్, దే లైక్ టు డ్రైవ్. డ్రైవ్ అక్కడ సేమే ఉంది, ఇక్కడ సేమే ఉంది. ఇక్కడ కూడా దే లైక్ టు డ్రైవ్, దే లైక్డ్ టు డ్రైవ్. డ్రైవ్ అనేది రెండు సిచ్యువేషన్స్లో మారలేదు. సో నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అనేది ఏ టెన్స్లో ఉన్నా సేమ్ ఉంటుంది, వెరాజ్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్, చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద టెన్సెస్. We often call different types of non-finite verbs as verbal something, depending on non-verb like action that they do. For example, the word verbal becomes a kind of a common name
for them. Some types of verbals or non-finite verbs are gerunds, participles, and infinitive. The gerund is known as a verbal noun. ing form untundi ee verb lo. This becomes the subject. For example, swimming is the best exercise. Okay, swimming is the best exercise. Here, swimming anedi ఈత కొట్టడము action. But ఈ sentence లో this verb behaves like the noun because it is the subject of the sentence. What is a best exercise? What is the best exercise? Swimming is the best exercise. So, the gerund is known as a verbal noun. Next, the participle is often called the verbal adjective. And the infinitive does the work of a noun, adjective or adverb. We usually don't call infinitive a verb noun or verbal adjective only because we don't want to confuse it with the gerund or the participle. So, three forms of non-finite verbs: gerund, which is called the verbal noun, participle, which is called the verbal adjective, and infinitives. So, infinitives ante enti? Infinitives are one of those three groups of non-finite verbs also called verbals: participle and gerund, migitha rendu. We should look at this particular type of verb from three angles. How does it look? What work it does in a sentence, and what is its meaning? So, its form is usually as follows. Infinitive always takes a to before it. To eat, to drink, to play, to be. In some cases, the word to may be dropped. We speak of such a verb with the dropped to as a bare infinitive. The bare infinitive is the standard form of an English verb. Eat is the standard form of the verb. Drink is the standard form of the verb. దీనికి to యాడ్ చేసినప్పుడు దీన్ని infinitive అని అంటారు. In some cases, to may also not be there. Such verbs are called bare infinitives. Now, what work does this infinitive do? According to function, that is the work it does in a sentence, it could be both a verb as well as a noun. For example, I like to finish the work quickly. In this sentence, the infinitive to finish does the following jobs. What does it do? The object of the finite verb like, therefore, to finish is similar to a noun because it is an object and is a noun's job. The phrase to finish also has its own work. What does she want to finish? So, to finish is a verb because verbs have action. What do you like to do? I like to finish. What do you like to finish? I like to finish the homework quickly. Are the difference? The adverb quickly modifies or tells you something about to finish. Since the phrase to finish is modifiable by an adverb, it must be a verb. Adverbs anevi verbs ne modify chestayi. We can say that the infinitive, though born in the noun verb family, does not limit itself to being just a verb. Actually, finish anedi verb. But దీనికి to అని యాడ్ చేసినప్పుడు it does not limit itself to being a verb. It often behaves like a noun when it goes around socializing in the world of sentences. ఇన్ని sentences చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు to finish అనేది it does not necessarily remain only a verb. In some cases, it also behaves as an adjective, as in the following sentences. That was a game to watch. It was an interesting game అన్నమాట. So, in this sentence, to watch tells us something more about the quality of the game. It was a nice game, it was a good game, it was an interesting game. Describing a noun is the work of an adjective. So, ikkada to watch anedi infinitive, but it is performing the function of an adjective. Sometimes it can behave like an adverb. In the sentence below illustrates this. Her voice is pleasant to hear. To hear. Okay? The phrase to hear tells us something more about the quality of being pleasant.
అంటే వినబుద్ధిగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో the word pleasant is an adjective and the words that tell us more about an adjective are called adverbs. Adjectives కానీ verbs కానీ adverbs గురించి కానీ ఎక్కువగా చెప్పే పదాలని adverbs అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ to here is performing the function of an adverb. So this infinitive to here is actually an adverb. The infinitive and its meaning. So asli infinitive ante enti? If we take the meaning or the semantics, then infinitive can be viewed as an unadulterated pure form of a verb. The pure form meaning we modify, change or mutate by imposing such things on it like tense, modality and voice. Active voice, passive voice, past tense, present tense, future tense అనేది మనం పెట్టి దాన్ని మారుస్తాము. The infinitive in itself is a pure action word, to do, to write, etc. or a word denoting existence or state of being. To be, is, am, ఇవన్నీ semantically infinitives because they denote existence. So అదండి verbsలో transitive, intransitive, finite, non-finite and infinitives. ఇంకా వచ్చే క్లాసెస్లో మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్స్ జెరెండ్స్ అండ్ పార్టిసిపల్స్. ఇవాళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, మా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మరియు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.